Okay, students. Now I am going to start first lesson of chemistry, and it is solid state. Okay. Now, as you know, in chemistry there are three states: solid, liquid, and gas. Well, last year you already learned about gas in 11th standard. Now this year you learn about solid. So it is fully this first chapter is about solid. So here first question is, what is solid? So here the definition is that matter in which constituent particles are bonded with strong force of attraction. This is the definition of solid. It means whichever particle, it means in solid atom there is whichever particles, okay, they are remain very closely and there is strong force of attraction between them. Okay, so now we see basic property of the solid. So here first, it has shape, size and volume is definite. Like in solid these three are remain definite. Then compressibility is low, we cannot compress it. Okay, એટલે કે એને આપણે ચેન્જ ના કરી શકીએ, દબાવી ના શકીએ. Then third is flexibility. Okay, it also same as like compressibility, એટલે કે we cannot change it, it is not flexible. And fourth is diffusion power is low. Like in solid there is the particle are very bonded, okay, with strong force of attraction, that's why diffusion power is low. But in gaseous state, you know, the particles are moving here and there, so slowly they are diffuse. એટલે કે આપણે માન લો કે આપણે કોઈ સ્પ્રે ને આપણે રૂમમાં સ્પ્રેડ કરીએ તો ધીરે ધીરે એની સ્મેલ ઓછી થઈ જાય. એઝ લાઇક ફિફ્થ નંબર, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇઝ હાઈ. Solid has very high boiling point and melting point. And last one is these are good conductors and heat. Okay, so these are the basic property of the solid. Now we first point of this chapter, and it is types of solid. Okay, in this chapter there is two types of solid. One, first crystalline solids, and second amorphous solid. Now you see crystalline solid here. First point is there is a regular arrangement of constituent particle and they are long range. It means here I arrange like that, it is particle means atom of center. Okay, so these are the center of the atom, so we can arrange atom in this situation, it is remain continue, it is called long range like that. Okay, but in amorphous solid there is regular arrangement of constituent particle for short range. It means we can arrange like that 1 2 3, then okay, then we arrange another, after then stop, then there is gap, so after then you arrange, so like that is random, we can arrange here randomly. Okay, that's why these are the short range in this type of solid. And second is it is true solid. Okay, now true solid you have to understand by this third point, okay, melting point is sharp. Okay, the solid has melting point is sharp. એટલે કે मान लो कि कोई एक सॉलिडનું ટેમ્પરેચર 110 છે, તો જેવું 110 ટેમ્પરેચર થશે એટલે એ મેલ્ટ થઈ જશે. એટલે કે સોલિડની અંદર મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એકદમ શાર્પ હોય, તો એવા જે સોલિડ હોય એને ટ્રુ સોલિડ કહેવાય. હવે એમોર્ફસ સોલિડ, ઓકે, તો દેર ઇઝ યુ સી કે these are not true solids, or we can say it is pseudo solid, or also you can say super cooled solids. Okay,
So that you can also understand by next point કે here melting point is in range of temperature. એટલે કે કોઈ પણ એમોર્ફસ સોલિડ હોય એનું તમે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ લો તો એ ધીરે ધીરે પહેલાં મેલ્ટ નહીં થઈ જાય પણ સોફ્ટ બનશે અને પછી ધીરે ધીરે મેલ્ટિંગ થઈ જશે એટલે કે મેલ્ટ થશે એટલે એને આપણે સુપર કૂલ સોલિડ કહેવાય. ઓકે, નાવ 4th point, it is an isotropic in nature. It means that it has different physical property in different direction. આ સમજવા માટે તમારે આ એરેન્જમેન્ટ આપણે અહીંયા આપી છે, બરાબર, કે માની લો કે આપણા પાર્ટિકલ ગોઠવ્યા છે, બરાબર, તો એને આપણે કોઈ કલરિંગમાં ગોઠવી દઈએ કે પહેલો પાર્ટિકલ બ્લુ રેડ બ્લુ રેડ બ્લુ રેડ બ્લુ રેડ લાઈક દેટ. ઓકે, આફ્ટર દેન વી ચેન્જ here blue red, now we change red blue red blue red blue red like that, then again blue red blue red blue red like that. So when we take first direction, suppose in horizontal, so there is blue red blue red blue red blue red like that is come, so it has like that there is property. But suppose you change the direction, suppose you go in vertical, so here red blue, okay, after then blue red, so red blue, okay, then again another, so like that there is properties different. Okay, suppose you go in any one direction, there is another property, suppose you change the direction, then another property. That's why it is anisotropic in nature. But in amorphous solid it is isotropic in nature. It means that there is the physical properties remain same in different direction. એટલે કે here whichever arrangement is not regular, there is some gap between the arrangement, that's why it remain not same. એટલે કે અહીંયા blue red blue, પછી after then red blue, then not come, so there is direction is remain, okay, not same. That's why the physical property remains same. એટલે તમે માન લો કે આ બાજુ જાઓ કે આમ જાઓ બધી બાજુ સરખું જ છે, કોઈ એરેન્જમેન્ટ સરખી નહીં, એટલે તમને બધું એક સરખું જ લાગશે એરેન્જમેન્ટ એની. એટલે કે બધા એક સાથે હોય એટલે તમને એની પ્રોપર્ટી બદલાતી નહીં. ઓકે, એ એવી જ રહે, એટલા માટે એને આઇસોટ્રોપિક ઇન નેચર કહેવાય. હવે માન લો કે એને એક્ઝામ્પલ જોવા હોય તો અહીંયા NaCl, ક્વાર્ટઝ, KCl, ZnS, CF, અને અહીંયા ગ્લાસ, રબર અને પ્લાસ્ટિક. ઓકે, તો આ છે બે પ્રકારના સોલિડ, એક ક્રિસ્ટલાઇન અને બીજું એમોર્ફસ. તો યુ સી ધીસ ડિફરન્સ and understand it. Okay, bye.